Good morning. Welcome to the marine life of the ocean. I, Atharva Shirodkar, And I, Shanaya, will brief you about the plant life of the largest and the deepest ocean in the world, the Pacific Ocean. there are thousands of different kinds of plants found in the ocean. All of them are affected by amount of available sunlight, salinity levels, and the temperature of the water. Ocean plants are rarely talked about, but with 70% of the world covered in water, they play a vital role in oxygenating the oceans all around the world. These sea plants fall into three groups depending on the sunlight needed to survive. They are euphotic, the plants which need the most sunlight, dysphotic, the midnight plants, and aphotic, the midnight plants. These plants come in all shapes and sizes, from single-celled organisms to multi-celled trees. Kelp forests. Kelp forests are underwater ecosystems formed in shallow water by the dense growth of several different species known as kelp, which are actually extremely large and brown algae. Red algae. With over 7,000 species, the red algae is one of the most notable tidal seaweed for its standout color. Most of them are multicellular and can be found floating on the surface. Phytoplankton. Phytoplankton have chlorophyll to capture sunlight, and they use photosynthesis to turn it into chemical energy. Some get additional energy by consuming other organisms. Bladder rat. Bladder rat is an edible brown seaweed which is used as a natural medicine for centuries. It's available dried, powdered as a tea, or in chemical energy. Well, Shana, I was just wondering, are aquatic plants and animals also interdependent? Oh yes, aquatic plants produce oxygen through photosynthesis, and this is used by aquatic animals. Many animals also depend on the plants for their food. Our friends from PTVA English Medium School will now tell you more about aquatic animals. Thank you. Welcome to the world of Pacific Ocean. Meet the jellyfish. Jellyfish are also known as sea jellies. Their scientific name is Kyphozoa. Jellyfish are found all over the world. Jellyfish are mainly free-swimming marine animals with umbrella-shaped bells and trailing tentacles. Do you know some interesting facts of jellyfish? Some jellyfish can glow in the dark. Jellyfish are the oldest multi-organ animal. Jellyfish are found all over the world. Some jellyfish are immortal. Not all jellyfish have tentacles. There's a giant jellyfish called the hair jelly. 150 million people are stung by jellyfish each year. Hello, meet the electric stingray. They are rare species capable of generating electricity. They are found in the Pacific Ocean and the Atlantic Ocean. They have a black diamond-shaped body and a whip-like beak for swimming. They feed on bottom-feeding animals, invertebrates, and use electric shocks to locate prey. Their shocks can reach up to 220 volts, and they are not aggressive to humans. Thank you. नमस्कार. परांजपे विद्यालय प्राथमिक शाळेमध्ये आर्टिक महासागरात आपले सर्वांचे स्वागत आहे. या महासागराविषयी मी थोडक्यात तुम्हाला माहिती सांगते. हा महासागर अतिथंड हवामानामुळे कायमस्वरूपी बर्फाने व्यापलेला आहे. असे असले तरी विविध प्रकारच्या प्रजातींनी आणि हिमनगांनी नटलेला आहे. पृथ्वीवरील सगळ्या महासागरांपैकी सर्वात लहान महासागर आहे. या महासागराजवळ नॉर्वे, रशिया, अलास्का व कॅनडा हे भूप्रदेश आहे. धन्यवाद. सर्वांना नमस्कार. वॉलरस या प्राण्याचे मी तुम्हाला थोडक्यात ओळख करून देतो. हा प्राणी आर्टिक महासागरामध्ये आढळतो. वॉलरसचा अर्थ समुद्री घोडा किंवा समुद्री गाय आहे. हा कळप करून राहतो. हा तपकिरी रंगाचा आहे. हा अतिशय जाड आहे. त्याच्या अंगावर सुरकुत आहे. त्याची सुळे लांब लचक आहे आणि हा प्राणी मोठ्या आकाराचा आहे. याचे वजन 1300 ते 1500 किलो आहे. याची शेपटी बोटा एवढी आहे.
याचे प्रमुख खाद्य म्हणजे शिंपले व माखली आहे. हा प्रेमळ व गरीब प्राणी आहे, पण कुणी त्याच्यावर हल्ला केला तर तो क्रूर बनतो. धन्यवाद. सर्वांना माझा नमस्कार. आज मी तुम्हाला ध्रुवीय अस्वलाची माहिती सांगणार आहे. ध्रुवीय अस्वल आर्क्टिक महासागरात समुद्रातील सील मासे शोधण्यासाठी व त्याचे शिकार करण्यासाठी लांबचा प्रवास करतो. पृथ्वीवरील सर्वात मोठा व सर्वात शक्तिशाली अस्वल आहे. या अस्वलाचे लहान डोळे व गोलाकार कान, शेपटी लहान असते. या अस्वलाचे वजन 410 ते 720 किलो असते. धन्यवाद. नमस्कार मंडळी. आपल्या भारताच्या पश्चिमेस अरबी समुद्र, पूर्वेस बंगालचा उपसागर आणि दक्षिणेस हिंदी महासागर म्हणजेच इंडियन ओशन पसरलेला आहे. हिंदी महासागराच्या समुद्र किनाऱ्यावर खारफुटीची वनं म्हणजेच मॅनग्रोव्ह आढळतात. ही खारफुटीची वनं समुद्र किनाऱ्याची धूप थांबवणारी नैसर्गिक तटबंदी. हिंदी महासागरात भारताच्या किनाऱ्यालगत निळं, हिरवं, तांबडं शैवाल्य आढळते. यातून नैसर्गिक सौंदर्याची प्रचिती येते. या शैवालाच्या सानिध्यात सागरातील छोटे मोठे जीव जगतात. या शैवालात त्यांना अन्नही मिळते आणि त्यांचे संरक्षणही होते. हे छोटे जीव या शैवालात ठाण मांडून सुखनैव जीवन जगतात. हिंदी महासागरात समुद्री गवत, सुंदर असं डायटम, शैवाल व इतर वनस्पती आढळतात. मंडळी, हिंदी महासागराच्या तळाशी वाढणाऱ्या वनस्पतींना खाणारे जीव, त्याही जीवांना खाऊन जगणारे जीव आणि त्याही जीवांना खाऊन जगणारे काही महाकाय सागरी जीव, अशी ही वाढत जाणारी अन्नसाखळी. थोडक्यात काय, जीवो जीवस्य जीवनम. धन्यवाद. नमस्कार मंडळी. हिंदी महासागरात भारताजवळच्या खोल पाण्यात अनेक समुद्री जीव आहेत. हिंदी महासागरात शार्क हा मांसाहारी जलचर प्राणी आढळतो. शार्कला महासागरातील सर्वात धोकादायक जलचर किंवा टायगर ऑफ द सी म्हणतात. हिंदी महासागरात व्हेल शार्क, टायगर शार्क, व्हाईट शार्क, हॅमर हेडेड ब्लू शार्क आढळतात. हिंदी महासागरातील समुद्री साप, ब्लू रिंग्ड ऑक्टोपस अत्यंत विषारी आहेत. भारताचा राष्ट्रीय जलचर प्राणी असलेल्या डॉल्फिनचे दर्शन हिंदी महासागरात अनेकदा घडते. तारामासा किंवा स्टारफिशच्या शरीराचा एखादा भाग तुटला किंवा मोडला तर त्या जागी तो नवीन भाग निर्माण करू शकतो. मंडळी, हिंदी महासागरात स्टिंगरे, ट्यूना, समुद्री कासव, कोरल रीफ मासे, कटल फिश, स्क्विड असे कित्येक जलचर आढळतात. मंडळी, महासागरातील या जीवांना स्वतःच्या अस्तित्वासाठी एका कठोर सत्याला सामोरे जावे लागते. ते म्हणजे दुसऱ्याला खा न तर स्वतःच खाल्ले जाल. ह्यालाच म्हणतात सागराचे निसर्ग चक्र किंवा सागरी अर्थव्यवस्था. नमस्ते. Good morning. Welcome to our stall of Atlantic Marine Ocean, which is divided depth-wise into 5 zones. The first zone is the sunlight zone. The sunlight zone begins at the surface and ends about 200 meters down. It receives plenty of light and warmth. Thus, it provides ideal living conditions to a huge variety of animals and plants, which means that a huge variety of marine life makes this zone their home. Some of the most common species here include sharks, tuna, stingrays, jellyfish, and even turtles. Plants like sea algae, seagrass, seaweed, and kelp are seen in this zone. The Twilight Zone. The Twilight Zone extends down from 200 meters to 1000 meters. Here, due to the lack of enough of sunlight, photosynthesis does not occur and plants cannot survive. As water pressure increases and temperature decreases, conditions become tough for the animals to survive. They have thinner and darker bodies. Octopus, squid and whales make this zone their home. Even some bioluminescent fish like jellyfish, which can create their body light, can be seen here. From 1000 meters to 2000 meters is the midnight zone. As the name indicates, it does not have any sunlight. Just like the twilight zone, photosynthesis does not occur here, which means you won't see any plants living down here. Any light that is produced here comes from bioluminescent fish. Along with sperm whales who venture down here to feed, the midnight zone is home to certain kinds of anglerfish, vampire squids and tripod fish.
The abyssal zone. From 2000 meters to 6000 meters, the abyssal zone contains zero sunlight and crushing levels of water pressure. The abyssal zone alone covers around 83% of the total area of the ocean. Although the abyssal zone is so vast, very few animals can withstand the pressure are usually invertebrates like tiny squids or basket stars, a species of sea star. Food is scarce here, and many of the animals can withstand and get it all. The trench zone. The trench cover the ocean from around 6,000 meter to the very bottom, which may be close to 11,000 meter. Here the temperature is freezing and the water pressure is extreme, so the living conditions are pretty hostile. This exclusive club of deep sea dwellers include pearlfish, cuscales and sea devil anglerfish. Thank you.